a real 1 meters female large crocodile. We estimate that she lived right in the middle of Paris, completely free during 5 months. Then it has been catch up, and they brought this female crocodile to the zoo. We even gave her a name to this crocodile, Eleonore, that's the name of this crocodile of Paris. She died about 5 years ago. She had a size of over 4 meters large. That's the true story of the crocodile of Paris. Effectivement, les crocodiles de Paris, c'est une histoire vraie. Il y a une quarantaine d'années, ils avaient retrouvé en plein Paris, dans les profondeurs de Paris, un véritable ou une véritable femelle crocodile. Imaginez la stupeur qu'ils ont dû avoir quand ils ont trouvé ce crocodile en plein milieu de Paris. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mise dans un zoo. Ils lui ont même donné un nom, Éléonore, à ce crocodile. Elle est décédée il y a 4-5 ans, elle faisait une taille de plus de 4 mètres de longueur, c'est une histoire vraie. Just on your left, this is huge glass room there, the Great Palace, one of the best places of exhibition in Paris. Not open because renovation in progress there to refresh the building for a few months ago. It will be ready. Effectivement, juste après le pont, hein, sur votre gauche, vous pouvez voir la grande armature. Houseboats. That's a really important monument in France. That's the French Parliament. That's where all the laws in France are voted. At the left side of the red building, that's the arrest of the whole Paris, 6 feet wide. Allez les enfants, vous allez voir la maison la plus étroite de Paris, juste après le pont. Regardez sur la gauche. Allez, regardez, immeuble rouge. Regardez à gauche de l'immeuble rouge, vous la voyez ou pas? Inside of the red building. Paris. 2 mètres de large, incroyable. Regardez Covered là-bas. with a tree and now Et it's là-bas. showing the Vous l'avez vu ou northwest pas les house of enfants? Paris. Have you seen it? Yes. Yes? The statue of the fourth. Getting to the footbridge on your left, you will see the French Academy. That's really a really important institution. Its purpose is to promote and make a good French language, literature. Et effectivement, sur votre gauche, vous avez la magnifique Académie française, qui est une institution très ancienne, qui a pour but de promouvoir et de faire développer la langue française à l'international. Allez, on leur fait un petit coucou, salut à vous! Two important monuments on the left. The first one, that's the Tribune Court of Justice of Paris. The second one, that's the oldest castle of Paris. Oh, This this castle one. was the house of the king and queen for hundreds of years before Versailles, before the Louvre. That was royal residence. Oh, really? Now this castle, that's the court of justice as well. That's a palace of justice. Allez, regardez, vous avez un très très beau château sur votre gauche. C'est le plus ancien château de Paris, les enfants. D'ailleurs, c'est la résidence de Paris s'arrête des centaines d'années avant même le Louvre, avant Versailles. Et voyez de France actuellement, ce know where we can pass, where we cannot pass. When you see over an arch 2 yellow panels, it means the boat can pass through the arch, but only from this side, not at the reverse. If you see only one yellow panel over an arch, the boats can pass through the arch from both sides. Allez, regardez, on retrouve la flèche de Notre-Dame, les enfants. Merci. Les tours clochers aussi de Notre-Dame. Regardez juste en dessous des tours de Notre-Dame. Il faut voir une maison avec cette structure en bois. Vous la voyez ou pas? C'est la plus ancienne maison de Paris, les enfants.
date de l'époque du Moyen-Âge. Just on your left, you can see this beautiful house with this wooden structure. Where is that? Maybe the oldest, at least one of the oldest houses of Paris. Oh, this one. Medieval time, that's really rare. On the other side of your right, this is now beautiful city hall of Paris. Oh, I see. Allez, de l'autre côté, regardez I've sur been le wanting to find out what this was. l'hôtel de ville, la mairie des enfants. City Hall of Paris. Okay. Wow. Oh, that's amazing. City Hall of Paris. And what is this? Oh my goodness, this is actually more than enough. Nobody on board but the captain, you must close your eyes and make a wish. Oh, really? Right below the bridge, that's for everybody. Alors les enfants, on va faire un vœu. Jusqu'en passe sur le paradis. Two, Wish right below the bridge. one. Oh, Okay. My goodness me, this must be a fortune in real estate. allez, il y a quand même un petit quelque chose que j'aime bien mentionner aussi. Quand on est on croise sur la Seine, c'est un petit peu comme sur la route. Et ben, vous voyez, il y a des panneaux au-dessus des ponts. Pour savoir où les bateaux peuvent passer, où ils ne peuvent pas passer. Quand vous voyez au-dessus d'une arche, vous voyez deux panneaux jaunes côte à côte. Ça veut dire que les bateaux ils peuvent passer sous l'arche. Nouvelle maison de Paris, hôtel particulier Lambert. Vous allez en voir une autre, les enfants, ça sera encore sur la gauche à travers les arbres. Oh, I C'est can aussi do une it. très belle maison qui a été construite aussi par cet architecte Louis Levaux qui a construit le château de Versailles. Regardez sur la gauche. Vous voyez un balcon recouvert d'arbres. Vous voyez ou pas? Second most prestigious house of Paris, still on your left, you can see through the trees, golden balcony. Golden Mansion de balcony. Lausanne, also built up by Louis Levaux. Allez, puis on va faire un petit jeu maintenant, c'est une tradition des enfants. Wow. Quand on est sur la scène, la Second most tradition veut que quand prestigious on passe sous ce house. pont, et seulement sous ce pont, on ferme les yeux. Covered up by gold, lots of painting on the ceilings from Charles Benoit, official painters of Louis XIV. Which one is it? It has been Oh, sold that- 2 years ago, but before that, the owner of this house, that was the brother of the king of the Qatar. Oh, wow. Just after the bridge, look on your left. Yes, this one. That's this one. To swim in the water, that's not a joke. They made some analysis to the quality of the water. The Seine River is so much better. We're going than around before. now. So normally next year it will be possible to dive Oh, really? in the Seine River. When we know that the summer will be might be hotter and hotter, that's nice thing to think that it We're will be turning possible to around now. refresh ourselves inside Paris. Ça va être sympa. We are now starting the way back.
And we will see in a minute, take a big breath, we will see the most beautiful and prestigious houses of Paris. The two houses we will see right now were built up both by Louis Nouveau, the architect who built up Versailles, 1600. Oh, Allez, on va voir effectivement maintenant les plus belles maisons de Paris. Regardez, la première, elle est juste devant vous. Vous voyez le prochain pont là, en face de vous, il y a la partie en pierre. Regardez au-dessus de cette partie en oh my pierre. goodness. Cela s'appelle left. That's where big drama happened a few years ago. Someone stole the joyal of Kim Kardashian. See? Yeah, that was where like The main Kim island. Kardashian, someone where stole the the rich joyal of people Kim live. Kardashian on the island of the Oh, city. That was a okay. big drama for her. Is that Alors c'est une autre île, hein, les enfants, sur la gauche, il s'agit de l'île Saint-Louis, une île très très réputée. D'ailleurs dans pas longtemps on va faire le demi-tour autour de cette île et on va voir les plus belles maisons de Paris dans pas longtemps. Biggest museum of Paris, but the biggest museum in the world, in Old Town by the way, in terms of place of exhibition, numbers of artwork showcased there. and most especially the The Mona Louvre. Lisa. How big it is. That's what we call the large gallery, the gallery stretching along the river. That's only a part of the Louvre. More than 1 kilometer of gallery stretching along the river. That's the Louvre. Maybe you have already visited the Louvre Museum. When Yes. you reach to the Mona Lisa, you have before that like this really large and straight gallery in front of you. Then you turn right and you see the Mona Lisa. That's all the gallery you have on your left. Allez, effectivement, sur la gauche, hein, c'est bien le musée du Louvre. Plus grand musée parisien, mais aussi plus grand Musée musée de Louvre. Que ce soit en termes de salle d'exposition, de Island of the Cité. That's the oldest area of Paris. Oh, so this is First the name of Latin Paris Quarter. for children, Lutèce, 2,000 years ago. And the inhabitants of Lutèce Yes. living on this island. And their name, that was the name of this tribe, Gallic tribe, the Parisi people. That's why now this city's name is Paris, from the first inhabitants of the city. Island of the city on your left, and this is the Latin Quarter on your right. That's also a nice place to visit, have a walk, Yeah, restaurant, it's lovely there. bookshop. And that was first According a to the student YouTube. area. The school there was given in Latin language. That was now we nicknamed this area Latin Quarter. The Latin Quarter. Why big letter N on the Pillar Bridge? Vous avez une idée de pourquoi des grandes lettres N sur les piliers du pont? Pillar Bridge. Un personnage très connu, c'est plus ancien, c'est 500 ans ce pont. Et vous avez la pointe de l'île de la Cité sur la gauche. This is now like we are getting inside the historical part of Paris. On your left, that's an island of the city. The next bridge coming, that's the oldest bridge of Paris. And you know how we call this bridge? The New Bridge. That was its name 500 years ago when they did this. And now that's the oldest one. Oh, so this is the island. And this is where... This is where you stay? You can see ugly faces above you. Those are masks of theaters. Les enfants, vous allez voir. And then we'll pass the Notre Dame. Juste après le pont, retournez-vous là. Vous voyez ou pas? Vous voyez des centaines de petits visages un peu effrayants. Alors ce ne sont pas des gargouilles, on va voir les gargouilles qui vont être sur Notre-Dame dans pas longtemps. Ce sont des masques de théâtre, puisqu'à l'époque, on avait construit ce pont il y a 500 ans. C'est la première pièce de théâtre. Alors est-ce que vous connaissez le premier nom de Paris, les enfants?
Comment on appelait Paris, premier nom? What was... Autre question pour les enfants. Comment surnomme-t-on la ville de Paris? For the children again. What's the nickname of the city of Paris? City of Lights. Yes. La ville lumière, effectivement, ça c'est un premier surnom. Et il y a un deuxième surnom. La ville Light. de l'amour. De l'amour. Et je parle pas de ça au hasard, c'est qu'on est devant le jour des amoureux là. In front of you, that's the bridge of the lovers. It's Paris, city of love. There was this tradition just few years ago. Lovers were coming on this bridge, hanging the locks on it, bringing their locks, hanging the locks on the bridge, throwing the key in the water, smacking a bit, and take a picture. And then they go. But what you can notice, no locks anymore on the bridge. They were too many, too heavy for the structure of the bridge and dangerous though, so they decided to all remove a few years ago. They had this crazy idea to weight all the logs to remove on this bridge. 54 pounds of logs they removed on the bridge. Biggest museum of Paris, but the biggest museum in the world. In all town, by the way, in terms of place of exhibition, numbers of artwork showcased in there. And most especially the Mona Lisa. How big it is. That's what we call the large gallery, the gallery stretching along the river. That's only a part of the Louvre. More than 1 kilometer of gallery stretching along the river. That's the Louvre. Maybe you have already visited the Louvre Museum. When Yes. you reach to the Mona Lisa, you have before that like this really large and straight gallery in front of you. Then you turn right and you see the Mona Lisa. That's all the gallery you have on your left. Allez, effectivement, sur la gauche, hein, c'est bien le musée du Louvre. Plus grand musée parisien, mais aussi plus grand musée Musée de Louvre. Que ce soit en termes de salle d'exposition. Ce sont ces fameux hiéroglyphes. C'est la plus ancienne écriture du monde. 5 That's the 000 ans. Egyptian Le premier obelisk. hiéroglyphe. Still on our river cruise. Allez, on peut faire jeter un petit coup d'œil sur la droite. Hein. Vous avez c'est pas un monument, c'est un immeuble d'habitation, mais qui est assez exubérant. On parle d'architecture, art nouveau. Voilà, beaucoup de formes, de courbes, voilà, d'originalité, on va dire. C'est d'ailleurs assez rare le style art nouveau à Paris. If you look on your right, you can see this not a monument, but beautiful housing building with nice architecture. You can see exuberance, towers, columns. That's what we call new art in architecture. That's pretty rare in Paris, by the way. New architecture. Okay. Allez, on va poser une petite question aux enfants. Question for the children. What's the name of the house of the President of the United States? Alors, les enfants, c'est quoi le nom de la maison du président des États-Unis? The White House, exactly. And if you, well, make some noise for, what's your name? Bounty, make some noise for Bounty. Yeah. All right. Good. Okay. I'm asking you that because if you look on your right, you can see this small building with this green roof. Oh, okay. Don't you think so that it looks like to the White House? Say yes, say yes. No. No, way. that's not a coincidence, by the way. Just after the footbridge, look on your right. That was the model for the construction of the White House. That's not a joke. The story is like Thomas Jefferson, President of the United States, was working in Paris as a diplomat. And he loved this building, nearby this building, and he loved it. So he asked the architect of the White House to reproduce the same This architecture. building. Okay. Allez, effectivement, regardez sur votre droite, hein, ce petit édifice avec ce dôme vert qui ressemble. Bon, allez, on faut le dire, hein, étrangement à la Maison Blanche, en fait, c'est pas un hasard, les enfants. Oh, C'est l'édifice qui avait servi they are saying. de modèle à la construction de la Maison Blanche. La Maison Blanche, les enfants, c'est la maison président des États-Unis.
This is, by the way, in there like a small museum, the museum of the Legion of Honor, like the main French reward. C'est le musée d'ailleurs à l'intérieur de la Légion d'honneur. Les enfants, c'est la récompense la plus importante en France, la fameuse Légion d'honneur. On est d'ailleurs dans la zone des grands musées parisiens. Si vous regardez sur votre droite, le musée d'Orsay, c'est un musée super intéressant à aller voir en famille. Surtout beaucoup de tableaux, beaucoup de peintures. Et vous avez à l'intérieur, vos parents le savent peut-être, la plus belle exposition de tableaux impressionnistes au monde, avec Monet, Manet, Cézanne, tous ces grands noms de la peinture. La fin des années 1800 sont exposés dans ce musée. On your right, this is the Orsay Museum, the Unmissable Museum in Paris, mostly specialized in painting and canvas exhibition, but not only. And including in there, that's nice to visit with the children, family, the most interesting collection of Impressionism paintings in the world. Oh. That's a really nice place to visit. Monet, Matisse, Renoir. On the other side, on your left, this is the derrière vous, très très belle vue sur le pont et la tour Eiffel en arrière-plan, ça fera une belle photo au retour. If you look backwards, you have one of the greatest view of the cruise. Beautiful bridge and the Eiffel Tower in the back. That would be a nice moment to take a picture on the way back. Bridge Built Alexander up in the 1900 for Universal Exhibition, that's the most majestic bridge of Paris. We can easily recognize these bridges at those massive pillars. At the top of the pillars, those are the allegories of the victories, a symbol of victories, the famous golden Pegasus, beautiful one. Allez, effectivement, c'est le pont le plus majestueux de Paris. C'est le plus beau pont de Paris, le pont Alexandre III, qui avait été inauguré en 1900 pour l'exposition universelle. On reconnaît ce pont ainsi 4 grands piliers massifs avec